Very good afternoon to all. Now here I myself Bhargav Hazarika and from the Toxocity School of Civil Service, as we have already discussed, we have given you a session of newspaper analysis for your better understanding. So for today's session, now we are starting it, okay? So the very first thing we have to discuss is that the Nobel Committee has announced, the Nobel Prize of Chemistry, and they announced three laureates called Susumu Kitagawa and Richard Robson and Oman M. Waxy. Okay, Oman M. Waxy, Richard Robson, and Susumu Kitagawa for their invention of metal organic framework. Okay, so these three guys, these three chemists, they invented this metal organic framework in the very, early of 1990s. Okay. So what is the metal organic framework? So metal organic framework is basically, it is a porous crystalline structure. It is a porous crystalline structure are built from metal ions. Okay, the very definition is that the porous crystalline structure are built from metal ions coordinated to organic linker molecules. Okay, coordinated to organic linker molecules and offer gigantic amount of internal surface area. So basically what happened, these three scientists thought that we can artificially create a structure of chemical, a chemical structure can be created artificially. Apart from the natural existence of the chemical structure, we can artificially create the chemical structure. So for our benefit, for the greater use of these types of materials, and therefore they try to research it. They research for a very long period of time in different areas. One from the from Quito University, another one in the California University. Different area তেওঁলোকে research কৰিছিলে আৰু research কৰি finally in 1990s তেওঁলোকে this metal organic framework to discover কৰিলে ঠিক আছে তো এই metal organic framework টোৰ capacity why it is very unique. So what is the unique thing of this metal organic framework is that it have a very high porosity. So যিটো তোমাৰ ইনভেন্ট কৰিলে যিটো তেওঁলোকে ডিস্কভাৰ ইনভেনশন কৰিলে সেই ইনভেনশন কৰা কেমিক্যাল ষ্ট্ৰাকচাৰটো বহুত বেছি porosity আছে ঠিক আছে তো porosity is very high. Also there is a very high internal surface area. So the molecule of whatever the structure of the molecule, whatever they invent, have very high, internal surface area. So as there is a very high internal surface area, in this surface area, they can use it as a case. Okay, so they can use it as a case to capture different types of elements like greenhouse gases. Okay, like you can say the pollutants from our atmosphere. From our water. Okay, so these types of things we use to harvest rainwater. We can harvest rainwater from atmosphere, from the cloud. So for different perspective we use to. So what are the main key characteristics of this metal organic frameworks is that number one, high porosity. Okay, as we have already discussed, this metal organic framework has high porosity. Porosity, I think somebody knows what is porosity. Okay. Number two is tunable properties. What is a tunable properties? So the properties like pore size, that means kiman pore area ase. Pore area mane khali area, porosity mane khali area. ঠিক আছে? বেলেগ একো নাই. Suppose মই দেখাই দিছো what is porosity. Suppose this is the structure. Okay. So suppose this is the structure of this chemical, formation. So এই যেটো খালি area থাকিব ইয়াক porosity বলে ঠিক আছে তো internal surface area তো বুজি পায় ঠিক আছে তো porosity মানে খালি area বেলে একো নাই pore মানে খালি area ঠিক আছে then you say tunable properties. Now what is the tunable properties? That means properties like pore size. যেটো আমি pore size দেখিলো যেটো খালি area দেখিলো chemical functionality can be tailored by selecting different ions and organic linkers. So আমি different ions বিলাক select কৰি different organic linkers বিলাক select কৰি এই যেটো porous area আছে
এই যিবিলাক কেমিকেল তোমাৰ ফৰ্মুলেশ্যন আছে যিবিলাক কেমিকেল কেৰেক্টাৰ আমি তাক চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' ইট ইজ ওৱান অফ আৱাৰ কি এডভান্টেজ তো আমাক যেনেকা লাগে আমাক যেনেকা তোমাৰ হোৱাট এভাৰ ডিমাণ্ড সেই ডিমাণ্ড অনুযায়ী আমি সেই ডিমাণ্ড একৰ্ডিং টু আৱাৰ ডিমাণ্ড উই কেন চেঞ্জ দিছ প'ৰ এৰিয়া ইন দ্য কেমিকেল ফৰ্মুলেশ্যনছ অ'কে Number third is high surface area. The surface area is very high in case of metal, frameworks. ঠিক আছে metal organic framework যিটো surface area আছে surface area বহুত বেছি high. তো surface area high হোৱাৰ কাৰণে benefit কি হ'ব তো benefit হ'ব কি it can use as an absorber. Okay, so the absorption capacity of this metal as therefore that means what as the surface area is very high, the absorption capacity of these metal organic framework is very high. Now what is this absorption? Absorption adsorption. Now what is this adsorption? Adsorption means what? Suppose এটা এক্সাম্পল মই লগত দি দিছো আমাৰ এটা চক আছে চক পেন্সিল সবে চিনি পোৱা ন তো whenever we dip a sock in the ink pot okay যেটা আমি ink pot এটা চক দি দিও চকটা ডুবাই দিও তাৰ যিটো সারফেস আছে চকটোৰ যিটো সারফেসটো গোটেই ব্লু কালাৰ হৈ যায় ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি ভাঙি দিও ভিতৰটো হোৱাইটে হৈ থাকে তো এই এডজৰ্পচনছ মানে কি সারফেস এৰিয়াত কিমান এডজৰ্ব কৰিছে আৰু যদি আমি ইয়াৰ এবজৰ্পচন বুলি কওঁ ইনষ্টেড অফ এবজৰ্পচন আমি যদি এবজৰ্পচন বুলি কওঁ তো এবজৰ্পচন মানে যদি সেই চকডালৰ ভিতৰটো ব্লু কালাৰ হৈ গৈছে তেনে দি এবজৰ্পচন কেৱল যদি সারফেস এৰিয়াটো ব্লু হৈ গৈছে তেনে এবজৰ্পচন ঠিক আছে therefore as the high surface area in case of metal organic framework the absorption capacity is very high to such types of molecules and it is therefore used as a catalytic applications to catalyze use to catalyze I think you have know everything whenever catalyst means whenever there is a chemical reaction to fast this chemical reaction to control this chemical reaction as per our requirement we use some types of catalyst to আমি কিছুমান catalyst use কৰো catalyst basically a controller of the chemical reactions ঠিক আছে তো next is molecular design so metal and organic compound the number 4 advantage of or characteristics of this metal organic framework is molecular design to molecular design কি হয় the metal and organic compounds self assemble to form sophisticated order of structure that means যিটো metal আৰু ion আৰু যিটো organic amount আমি চুজ কৰিলো তো অর্গানিক এমাউন্ট হচ্ছে এটা লিংকার আর আয়ন বিলাক হচ্ছে এটা কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকল ঠিক আছে তো এইবিলাক আমি ডিফারেন্ট চুজ কৰি আমি ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার ইউজ কৰিব পাৰো এজ পার আওয়ার রিকোয়ারমেন্ট ঠিক আছে তো নেক্সট হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ দিস metal organic framework okay so the application is that we can capture gases as I have already said that we can capture greenhouse gases like carbon dioxide carbon monoxide nitrogen oxide okay from the atmosphere by using this metal organic framework okay for the capture of gases storage as a capture of the gases we can also use it as a storage for the gases also okay we can use this metal organic framework as a catalyst as we have already discussed okay to drug delivery as it has a very high absorption capacity so আমি যে পাইছো যে as the metal organic framework has high absorption capacity we can use it as a drug delivery also so whenever the required it release the drug as it has the high absorption capacity absorb কৰি ৰাখি থৈছে and whenever the time needed whenever it required by the system or whenever it mean then it release the very drug তো আমি তোমাৰ metal organic framework আছে we can also use it as a drug delivery also okay then next one is environmental তোমাৰ environmental clear কৰিবৰ কাৰণে এটা এজেন্সি হিচাপে আমি ইউজ কৰিব পাৰো তো how it use as environmental clearance তো as it has a high porosity high pore size of this metal organic frameworks তো আমি এই pore size to use কৰি পেলাই আমি water আৰু air পৰা pollutant বিলাক capture কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো okay so these are the very use of this metal organic capacity we can also use as a storage of electric charge storage of energy also তো আমি ব্যাটারিত আমি এটা ইউজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে so these are the very application of this metal organic framework and as in the coming times at the present time also it have a very high usability and therefore the Nobel Committee give the award to these 3 scientists for their inventions okay
I think it is clear to all now. So next one, which is very important from the Hindu newspaper, is that there is an article over which they tried to, changes of labor rights in our India. What is the landscape of changes of labor rights in India? How it was in the pre-independence, how it was in the post-independence, and how many, how the government is responsible for the labor, safety, labor rights. এই গোটেইখিনি ওপৰত তেওঁলোকে আৰ্টিকল দিছে। তো এই আৰ্টিকলটো আমি অলপ ডিছকাছ কৰিম বিকজ ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আৱাৰ GS পেপাৰ 1, GS পেপাৰ 4, and GS paper, also GS paper 2 also. This means GS1, GS2, and GS paper 4 organic to become important. Now, the very, reference took by this the Hindu, that means the recent incident happened in different industries in where the different numbers of the workers have been killed due to the unsafe structure, or you can say the not up to date safety measures of these factories. এটা একদম এক্সাম্পল দিছে। এক্সাম্পল আমি ক'ব পাৰোঁ, এটা হৈছে চিগাচি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কেমিকেল ফেক্টৰী অফ তেলেংগানা I think in May 2025 or June 2025, the chemical reactor of the Sigasi Industries chemical factory has been blasted, and due to this blast almost 40 workers have been killed. Similarly, firecracker industry of the Sivakasi of Tamil Nadu also, due to this fire incident happened over there, almost 8 people are died. Similarly, in the coal mine of our Umrangso, okay, there are 19 or 20 members, the 20 miners have been killed. Okay, so there is an accident in the recent time of Hoyase. We can also took the incident called the gas tragedy of Bhopal, where not only the in the workers but also the common people have been suffered due to the leak of this methyl isocyanate gases from the Union Carbide factory in Bhopal, which happened in 1984-85. ঠিক আছে, তো সেইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আৰ্টিকলটো বনাইছে। তো আৰ্টিকলটোত এটা কথা কৈছে যে এজ পাৰ ব্ৰিটিছ ছেফটি কাউন্সিলৰ ডাটা তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰিছে। ডাটা মতে তেওঁলোকে কৈছে কি যে 1 in every 4 fatal accident in industries happen in India. ঠিক আছে, so every 4 in the fatal industrial accident happen in the worldwide, 1 is from the India. So this is a very high, rate of industries, fatal accidents, occurred in India. Now, what is the basic reason of these types of very high rate of or high, degree of the fatal accident happen in India? These reasons are that mainly because the employers fail. That means whoever the employers, the owner hoy, তেওঁলোকে কিছুমান negligence কৰে, তেওঁলোকে কিছুমান failure থাকে, mostly the negligence. ঠিক আছে, তেওঁলোকে ভাবে যে এইটো নহলো because to cut down their expenditure. To cut down their expenditures, they make the negligence to the safety side. And as they make negligence to the safety side, the most suffered community as the workers. What are the main negligence are? The employers fail to prevent them by eliminating hazards through proper workplace design. So, did our workplace design whatever the exit route, entry route, okay, open sizes, they do the workplace design design to bhalke nokore. They never did these types of design by such types of expert. By analyzing or discussing with such types of expert, they look at nije kori de because to cut down some very small portion of their expenditure. Next, you can say upgradation of the equipment or regular maintenance of the equipment. Okay, this is another one very negligence showed by the employers or the owner in most of the industries. Number 2 is the maintenance. We can already discuss safety system. That means whatever the training they have to given to the workers, whatever the safety measures like you can say the fire extinguishers, or you can say these types of things are not present in most of our industries. And as these types of development is not happen in most of our industries, the fatality of the industrial accident is very high in India. Okay, so this is very one of the important problem. And next very important point they have pointed out that most of the industries employed unregistered or contractual employees. ঠিক আছে, তো এইবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি মেক্সিমাম মোষ্ট অফ দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে কি কৰে আনৰেজিষ্টাৰ্ড আৰু কণ্ট্ৰেকচুৱেল টাইপৰ যিবিলাক এমপ্লয় তেওঁলোকক এটা এমপ্লয়মেণ্ট দি ৰাখে। ঠিক আছে, এণ্ড এজ দে আৰ আনৰেজিষ্টাৰ্ড অৰ নন ৰেজিষ্টাৰ্ড অৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়িজ দে আৰ প্ৰপাৰ ডেটা
how many people are dead তুমি যদি এক্সাম্পলে লোৱা তো শিৱকাশী যিটো আমি এক্সিডেণ্ট পালো the fireworks যদি এক্সিডেণ্ট হ'ল ওকে তাতে কিমানজন মানুহ মৰিলে the proper number of the people engaged over the industry at that very time of accident is not clear ঠিক আছে ক্লিয়াৰ নাথাকে because they does not maintain register they does not maintain entry or exit registration they maintain nowhere because they are contractual and as they are contractual or non-registered workers the compensation they should avail due to the suffering they have faced whatever they have faced or whatever the suffering they have faced the compensation from the employer side hardly avail because they are non-registered or contractual employee and the number of these non-contractual and unregistered employees in India is very high and most of these workers who face such types of fatality are non-registered or contractual employees ঠিক আছে next one is কিন্তু আমি প্ৰবলেমখিনি ডিছকাছ কৰিলো কিহৰ কাৰণে ইমান ফেটেলিটি হৈ আছে কিহৰ কাৰণে ইয়াত তোমাৰ তাত কি তোমাৰ লুফলছ আছে ঠিক আছে আমি এইখিনি ডিছকাছ কৰিলো তো ইয়াৰ পিছত আমি ডিছকাছ কৰোঁ হোৱাট আৰ দ্য লিগেল প্ৰভিজন তো লিগেল প্ৰভিজননো কি আছে তো দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এক্ট অৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এক্ট ৱাজ ইনেক্টেড ইন ইণ্ডিয়া ইন 1881 to 1881 in the British era, the first industrial act was enacted. But the very motive of this act was not to provide rights to the laborers, but to provide, benefit to the European industry, mainly the British industrialist. Okay. So, at 1881 সময়ত আমাৰ ইণ্ডিয়া এটা গ্ৰুপ তোমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট গ্ৰুপ এটা ডেভেলপ হৈ আছিলে এটা কেপিটেলিষ্ট গ্ৰুপ ইণ্ডিয়াটো ডেভেলপ হৈ আছিলে ঠিক আছে তো এই ইণ্ডিয়া কেপিটেলিষ্ট বা ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাকক তোমাৰ বেকফুট আনিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এই এক্টখন আনিছিলে তো আফটাৰ চ' দিছ এক্ট ইজ নট ভেৰি মাছ এবাউট টু প্ৰভাইড ৰাইটছ অৰ প্ৰভাইড you can say benefit to the labor it is only to provide benefit for the British industrialist ঠিক আছে তেওঁলোকক কিমান কম পইচা কিমান কম ৱেজত লেবাৰ যোগান ধৰিব পাৰে তেনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান বস্তু আছিলে ইন পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট এক্ট ৱাজ ফেক্টৰীজ এক্ট 1948 okay so this factories 1948 was a comprehensive act which governed all the thing everything from factory licensing to manufacturing okay machinery maintenance everything a factory এখনে তোমাৰ 1985 যখন factory 1940 যখন 40 factory আছে সেই একটিখনে গুটিখন গভৰ্ণ কৰে so this act was then amended in 1976 and after Bhopal tragedy it was again amended in 1987 okay but this act the provision of this act has been there are some loopholes in the provision of this act and these loopholes are very much exploited by both industrialists and as well as the bureaucracy also so very huge amount of bribes or such types of things like corruptions happen in the industry's clearance these types of safety measurements clearance okay so যিমানখিনি safety rule regulation তোমাৰ এমপ্লয় ৰাখিব লাগে ঠিক আছে তেনেকৈ এমপ্লয়িং কৰিব লাগে সেইখিনি তোমাৰ কৰাপশ্যন হ'ব ধৰিলে বিউৰোক্ৰেচি কৰাপশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ল ঠিক আছে তো এই যিটো তোমাৰ তাৰ অবজেক্টিভ আছিলে অবজেক্টিভটো ফুলফিল কৰিব নোৱাৰিলে বাই দিছ এমেণ্ডমেণ্ট অফ 1987 অফ দিছ ফেক্টৰী এক্ট 1948 ঠিক আছে so after কি হ'ল তাৰ সেইখিনি সময়টো গ'ল 87 পিছত তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে তো আফটাৰ LPG that means in the 1991 যেতিয়া আমাৰ ইকনমিটো লিবাৰেশ্যন প্ৰাইভেটাইজেশ্যন এণ্ড গ্লোবেলাইজেশ্যন হ'ল that means LPG ৰিফৰ্ম হ'ল তো ৰিফৰ্ম হোৱাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাকে কি কৰিলে they want to invest here to invest কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান ফ্লেক্সিবিলিটি বিচাৰিলে from the government and this very flexibility they have sought was provided by the government also and by this flexibility they will provide কৰিব আৰম্ভ কৰিলে the labor right the right of the labor is very much compromised okay in different meaning of right is right বিলাক compromise কৰা হ'ল compromise কৰি আছে এনেকা টাইপৰ হৈ গ'ল যে they are just remain in the paper only ঠিক আছে পেপাৰতে থাকি গ'ল তেওঁলোকৰ ৰাইটছ বিলাক তো লেবাৰৰ যিটো লেবাৰৰ ৰাইটটোৰ ওপৰত আমি কি ডিছকাছ কৰিলোঁ এট দ্য প্ৰেজেণ্ট টাইম অলছ' দেয়াৰ ইজ আনাডাৰ টাইপ অফ এটা লেবাৰ তোমাৰ ডেভেলপ হ'ল এট দ্য প্ৰেজেণ্ট টাইমত সেইটো হৈছে কণ্টেম্পৰেৰী টাইমত সেইটো হৈছে গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ তো নাও হোৱাট ইজ গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ আই থিংক ইউ অল ন' বাট আই হেভ জাষ্ট গিভ চাম টাইপছ অফ ইনপুটছ গিগ দিছোঁ গিগ ৱৰ্কাৰ মিনছ দ'জ ৱৰ্কাৰ হু আৰ এংগেজ টু প্ৰভাইড ছাৰ্ভিচেছ through some types of platform যেনে একদম ভেৰি এক্সাম্পল দিব যে আমি ছুইগি ৱৰ্কাৰ্ছ বিলাক জমেটো ৱৰ্কাৰ্ছ বিলাক উবৰ ড্ৰাইভাৰ বিলাক ঠিক আছে ৰেপিডো ড্ৰাইভাৰ্ছ বিলাক ঠিক আছে তেওঁলোকক আমি গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ বুলি কওঁ তো গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ মানে কি দে আৰ
নট পাৰ্মানেণ্ট ৱৰ্কাৰ্ছ ঠিক আছে তেওঁলোকে পাৰ্মানেণ্ট ৱৰ্কাৰ নহয় যেতিয়া তেওঁলোকৰ মন যাব তেতিয়া তেওঁলোকে কাম কৰিব যেতিয়া তেওঁলোকৰ মন নাযাব তেতিয়া কাম নকৰিব ঠিক আছে তেওঁলোকক গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় তো তেওঁলোকৰ ছেফটি মেজাৰ্ছ তেওঁলোকৰো wages কেনেকুৱা হ'ব হোৱাট এভাৰ দ্য ছ'চিয়েল ছেফটি দে শুড বি প্ৰভাইড তো তাৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান টাইমত কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে সেই ডেভেলপমেণ্টখিনিও তোমালোকক বিচাৰিছোঁ পঢ়ি লোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ দি গিগ ৱৰ্কাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ GS পেপাৰ 3 ঠিক আছে তো বুজি পাৰা ন গিগ ৱৰ্কাৰ চাপ'জ দিলোঁ এতিয়া আমাৰ চিম্পল এটা কথা কৈছোঁ আমাৰ যিবিলাক ৰেপিডো ড্ৰাইভাৰ আছে বা যিবিলাক আমাৰ উবেৰ ড্ৰাইভাৰ আছে ঠিক আছে তো suddenly they have meet some types of unfortunate incident suppose they have meet some type of accident ঠিক আছে তো এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ফিউচাৰ কি হ'ব তো তেওঁলোকে পেঞ্চনৰ কিবা চিষ্টেম আছে নাই তো যদি পেঞ্চনৰ চিষ্টেম নাই তেওঁলোকৰো যিটো ডিগনিটি তেওঁ ডিগনিটিটো ক'ৰবাত ৰাখা হৈছে নেকি ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ছেফটি কিমান আছে তেওঁলোকৰ ফেমিলি ছেফটি কিমান আছে ঠিক আছে তো এই গোটেইবিলাকৰ ওপৰত গিগ ৱৰ্কাৰ এতিয়াও বস্তু ডেভেলপ হৈ উঠা নাই ঠিক আছে তো ইয়াৰ ওপৰত ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি এটা নৰ্মছ এটা উলিয়াইছিলে 2020 হুইচ ইজ মেইনলি ফ'ল'ড বাই দ্য ৰাজস্থান গভৰ্ণমেণ্টে তোমাৰ পায়নিয়াৰ আছিলে এই ছেক্টৰ তো তাৰ পৰা অলপমান পঢ়ি ৰাখিবা ঠিক আছে এইটো ইজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট থিং so these are the thing I think you have understand about that these are the main important articles or main important news for today and if there is any news I have left please comment in the comment box and give your feedback okay thank you very much